Kanema wanu wa Times ndine Banda madzulo wano kukulandirani mprogramu inanso sabata ino ya The Hot Current. Programu imeneyi cholinga chake nkuti tidzilankhula pano momasuka pa nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno. It's an editorial program imene timayitana akulu kuti abwere atilankhulire komanso tikambirane bwinobwino. So whether you are in Malawi and around the world, kuna kulikonse kumene muli anzathu kunthalire wairesi imene imaonedwanso kuchikwawa ngakhale kumwanza kulikonse kumene muli, including our friends in Salima, mwatilemekeza kwambiri. Tikufuna ndikuonetsereni andevu zamwayi, tikulandireni andevu zamwayi, tikulandireni soni ochunga takulandira kuli dzina paja mdakana naivomera oho naivomera koma ine ndimaona kuti chala madziwa maina ena umakhala kunena kuti ukamakana pamene machunga amakukambirira koma ine ndalivomera ndi poyamba panali pofuta awali ndawi iya wandevu zamwayi kwenda vivi Msiska onsewo ndawo koma ya pa passport ndi modzi koma ya Msiska kwenda vivi zina simukazipeza pa passport So tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Akutipatsira programu iyi madzulo ano ndi series Enterprise. Programu iyi ndi yofunika kwambiri and we just returned this week kuchokera kulilongwe and the response imene timalandira timakumverani and somebody very senior anakamba kuti even nkhani ya running mate inaliso ndi bearing kwambiri ndi program imene tiyambe ndi. Yes, tinabweresa ngati kuti kusankha running mate tinakufanizira ngati kumenya penalty kuti ma presidential candidates amakhala ngati kumenya penalty. Mutakuona kuti aliyense akumakhala ngati anakatenga kamene kaja kanaloche kamene kaja kuti aphonya achinya. So I think chimene timafuna kuti tizipanga muona mtima ndio kuti ngati dziko tizitha kulankhulana nkunena choona mene chilili and Banda muli apa and Achunga muli apa sizophweka and ife sifanzero kwambiri. We continue to say this. Ife sukuti dziko mmene muli Malawi 21, 22 or 23 million kuti anzero kwambiri ndifeyo sitinanenepo zimene zozo. Chimene chinachitika ndi chisomo chokuti mwina ife tidapeza mwayi kuti pali platform imene timatha kulankhulapo and zina zimene timalankhula zija timakhala kuti tachita consult kwambiri. Kumbuyo kwathuku kuli consultation yambiri imene imachitika tisanabwere pano chifukwa timafuna tizizayankhula zinthu zokuti olo munthu atakuyimisa panjapo nkukufunsani zimene mayankhula pamene pajapa zija mati bwanji uzitha kukhala ndi backing, uzitha kukhala ndi popondera pacho tizitinayankhula titafufuza izi nchifukwa chake muzaone kuti mwina nchifukwa chake mwina anthu ambiri amatha kuvomerezana nafe but even amene savomerezana nafe sikuti ndikulakwikayi. Brian, in this country tidasankha kuti tizikhala ndi ufulu olankhula komanso kukhala ufulu osemphana maganizo. Umenewo ndi ufulu umene tidasankha. Kusemphana maganizo sikuyambana. People can differ in opinion koma cholinga chake mukamasiyana zinthu yokuti aliyense akuona ngati njira yakeyo ndiye yabwino yofuna kutukula dziko. Chimene timavomerezana ndi chokuti dziko lathu lilo Afrika tilitukulidwe tilimange ndithu one brick after another. Tizika njwera kumamanga mwina the how part ndimene timangosiyana kodi tizilimanga bwanji. So we differ, we consult kumakhala timalandira even makalata from anonymous people telling us tatifufuzeni nkhani yakuti tatifufuzeni nkhani zakuti and ife sitimangopupuluma ungobweretsa nkhani chifukwa choti yatuluka kunjaku. Timafuna kuti tifufuze bwinobwino tiyankhule zokhazo zimene tikukhulupirira kuti izizi ndi zimene zikhoza kuthandiza kumanga dziko. So mwina kungochitapo comment pamene tidachitira kulilongwe imene timakaona kalata amene akufuna ukhala pa president amapereka makalatawo timagwira ntchito imeneyi moona mtima ndipo ngati Malawi akuvomereza nimene timagwira ntchito ndoti zimatipasa mangolomera kuti tikhoza kupanga bwino. Ndi yamphamvu bwanji programu iyi Achunga? Programu iyi ndi yamphamvu chifukwa umatu ukaona ngakhale manambala
amene anthu amaonera program we. And it's not just amene akuonera live. Komanso anthu amene akupanga share after watching. Anthu ena analowa ndithu business yomangodula zimene tayankhula nkuma muzipanizi kumakhala timaklipi mmaforum awo mmene amati kodi ndayimisa amati chani atine natu akuti chakuti ena nkumakambirana ndauzidwapo ineyo ndakulakula zipani kuti asinaionere program koma munakamba fundo yakuti tinayikambirana ku chipaniko taona kuti we need to change somehow. So we are playing a role ya watchdog. Chifukwa tu ifeyo ufulu mene tili nawo kuno tiziyamika ku times tindu ufulu ma media station ena amafuna atayankhula chilungamo koma kuthekera kumene kulibe kuthekera kumene tizinena. We can proudly say kuti ife si kampani onena kuti amatigwira pakhosi kumbuyo kwa boma nayesapo mpaka na kutitsekera malowa kutipezera zifukwa, but somehow the spirit of Times Group still rises. And for ifeyo tizaimabe pachonadi chifukwa if there is nobody to stand and speak the things we speak, ndekuti our democracy is meaningless. Ndipo the power of the media will have been lost in the democratization process ya dziko lino. So inani maona program injamphavu tinene kuboma timayankhula kwambiri chifukwa kumeneko mmakhala kunena kuti muli ndi misonkho ya Malawi. So you are responsible for the resources of this country, and all we are saying is chonde don't forget. So pamafunika nthawi zina munthu wina azikukumbusa ino munapezekapo kuti munatopa kwambiri mmachita kwauza mwina akazanu kapena wina kumuza kunena kuti chonde undigogodere 5 koloko mfasi ndifuna kuchedwa. That's our job. Our job njogogoda nkunena kuti achakwera kumene vice president ku cabinet iko ku parliament iko chonde amalawi tukuno sisi kuyenda. That's our job. Iwo amene amatitenga kuti ife ngatongonyoza ndi akungola kuisa ena nkaona ngati kuti Potika Muzu was the founder wa company emene ndiye kuti Malawi Congress Party tatialo mboma ife sitinga yankhule china chilichonse ndi tutele anaona kuti koma I think timangoana mizira ife when government is wrong tapati wana government ikuponyesa timayankhula. Back to the opposition. Ife pamene tukamba za government sisi mathandiza kuti liko opposition opposition yonso ili ndi udindo mu democracy. Pamene so mukuponya ife timanena kuti apart opposition you could have done better. Ndepena pake anthu amazasowa kangati ngakungolesa kumakhala ngati kangati DPP apasandalama kumakhala ngati kuti continue guessing as we continue to do our job. Palibe amene anganene kuti awa nga MCP. Okay, ayiyamba nkhani imene I think ngati inalipo nthawi imene ife ngati Times tinkadikira because mbuye monse maboma amene amabwera madina kuti ndifa MCP ndeti nkana kuti tizapanga proof bwanji kuti ife ndi independent media station. Ambuye lolani kuti ife tili moyo MCP zakhale kupampando kuti anthu azaone kuti sitimayang'ana kala ya munthu amene wakhala pampando timayang'ana kumpando kuifadi umene kuli misonkho ya Malawi. Nde mulungu adaloladi kuti tili ndi moyo tosatatu adakhazika MCP pampando anthu aja nkumadikira kuti tione ndikuona kuti ife siti kusintha ati kungonena cholakwa ndi cholakwa kaya kupanga ndi wa DPP kaya kupanga ndi wa MCP kaya ndi wa UDF kaya ndi wa UDM cholakwika ndi cholakwika chabwino ndi chabwino posatengera makaka. So ife tidathokoza mulungu kuti ambuye mwatichita vindicate kuti anthu panopa adaona professionalism and independence ya Times kuti simatengera kuti ndi ndani yungogwira ntchito yake imene akukamba chimwe nangawa watchdog kuona kuti kodi amalawi amene alibe liwu angalankhulire ndi ndani pamalo pokuti amene wamaudindo azimva. Nde ife that's why timanena kuti ndi chisomo kuti takhala nthawi inoyo kuti taprova kwa amene ankakayikira ma doubting Thomases kuti no, I think anthu awawa they are independent imene ankhulira awawa kuti abwana kunoko independence ilipo. That's why timanena pena timavulala nazo pogwira ntchito imene tizinena zona. Timavulala nazo pena kuseri kusizimalephera tizikwapo pena ndi pena, but at the end of the day palibe adabwerapo kuti kugwira kukhosi kuti msanene chakuti umafunika wisdom nawenso ngati ndolanga pogwira ntchito yawo. There is need for that wisdom. Yes. Nkhani zathu za lero nzitatu marani metsinda amenewa. Yes. Tikambaso ya passport koma tiyambe ndi ya running mates. Tiyambe ndi ya lero ya DPP makhazikisa campaign nduje. Oh yes. Tiyambe imene ya. Okay. Yamphavu. Yeah, it was fresh. DPP ata
yakhazikisa kampeni komanso manifesto. Okay. Ndeti yambe nimene. Potini bwaloni Ya nangomaliza kuyankhula yambe nda. Chabwi. Lero kumawaku mu mzinda wa Banda, Mount Soche Hotel, tinaona chipani cha DPP chikupanga unveil manifesto yao. Iwowa anakhazikisa bungwe la anthu amene akuatenga nkuwalemekeza kuti anthu oganiza bwino mchipani kuti akhale pansi amene amasogoledwa ndi Dr. Collins Magalasi. Ndipo bungwe limenelo kapena kuti komiti imeneyi yagwira ntchito miyezi 6 kulemba mfundo zosiyana-siyana, ndipo atalemba mfundozo poti constitution ya Malawi imene inali amended mchaka cha 2021 imanena kuti zipani zizikhala ndi manifesto kama general elections imene ili yovomerezedwa ndi National Planning Commission, komanso yogwirizana ndi ndondomeko za boma za masomphenya a 2063. Ndiye anapitisa kumene kucha for approval and they were certified nkunena kuti ya ili bwino. Ndiye lero anabwera kuzauza Amalawi koma amene anasogolera anali amene wasankha kukhala running mate amuthalika amene ndi my Jane Answer SC. Komanso anapita ndi amene wasankha kuti azakhale a second vice president atatalowe mboma bambo Enoch Chihana amene wa president wa chipani cha Afford. Anapita kumene kusogolera gulu lonseli ndikukapanga unleash this manifesto. Ndiye mmene muja akamba zosiyana-siyana. After that then masanawa pamene anapita sopano ku Njamba Freedom Park kumene adadi anapanga join kuti sopano afotokozere. Adadi woyankhula sikuti anakhuza ku manifesto kwenikweni, ananena kuti ya Magalasi ayankhula kale bwinobwino. Iwo anangochita concentrate on some general principles zokhuzana ndi usogoleri wawo komanso usogoleri wa chipani chawo komanso nkhani ya Jenansa. Fuka madziwa kuti nkhani ya Jenansa ambiri anayankhulapo anachita so justify chifuka chimene Jenansa anawasankhira. So kwambiri in terms of munthu atati kungompasa a run through ndinena motero koma kuti kukhazikika mwina nzangu achiteka comment tisanambe kukhazikika kwa nkhani imene. Mukhazikika. Oh no problem. Mukhazikika. Interestingly achipani cha DPP akambamo zinthu zosiyana-siyana mu manifesto yawo. Yes. But one of the most prominent things zimene akambamo nkhani yokhuza ndi decentralization kuti kuchepesa mphamvu kulikuluko Capitol Hill ndikulola kuti maboma azikhala paokha, autonomous in a sense. Ndiye sizingatheke kuti maboma akhale decentralized ngati kulibe ndalama. Ndewa akunena mkampeni yawo kuti azapereka 5 billion kwacha ku constituency ina iliyonse, not district. Each constituency. Kumbukirane UTM nawo sanainda amount imene akhala akunena akabambe kuti tisapereka. Awa akutena kuti 5 billion per constituency. Chifukwa tufuna kuti kumeneko kumene kusachitika ntchito ndi chitukuko. And it's not surprising chifukwa pamene amayankhula amuthalika kunjamba anakambapo nkhani yodandaula kuti you have killed Banda for example. Zonse mangozipanga concentrate kulilongwe. Ati ifeyo kungolowa mboma ndizayika degree kuti makampani onse amene have been forced kupita kulilongwe abwerere ku Banda. Ndipo tizaonesisanso kuti Banda should return as a commercial capital ya dziko lino. Mbali imodzi yopanga decentralized kuti zonse sangokhala concentrated pa lilongwe. Komanso menemu anakambamo ndithu akambamo zokhuzana ndi achinyamata za job creation, akambamo nkhani za tourism kwambiri, akambamo nkhani za tourism, akambamo nkhani ya food security, akambamo nkhani za maphunziro, akamba nkhani yokhuzana ndi azimayi, akamba is a big document. Actually the whole document is 92 pages. Ndekuti ndi document yaikulu ndithu. Ndimafuna so mwina kungonena kunena kuti iwo akunena kuti by 2030 chuma cha dziko lino chizakhala chitakwera pa 6%. That's what they're projecting. They're saying 2030 chizakhala kuti ndithu tafika kumene koko. So in short what I can tell you is muli malonjezano ndipo akumanena kuti ifeyo sikuti tufuna kuwapasa anthu ma handouts. Ana Jenansa panama yankhula ku Mansoche Hotel ananena kuti ifeyo situfuna ma handouts. Ife tufuna kuti anthu aphunzitse how to fish. Not give them the fish but teach them how to fish.
ananenanso ndi timokhanga timonyoza mozembera zimene manifesto ya MCP inanena masabata apitawo akuti musamangonena kuti ayi munthu mwana akabadwa 500,000 chifukwa chonena kuti manifesto enawa anthu polemba amapanga atchula maonero kuti copy and paste ati mmangopanga copy ndi paste chifukwa zinthuzi kumangalandeko ali ndi system yachikhalire imene amakamba ya social welfare. Yeah? Anaikonza kuno bwino ifeyo kunoko kulibe system yabwino ngati imeneyo ndiye tingofikira basi so anayankhula koma mozemba koma moonesesa kuti akususana nawo andikuwauza amalawi kuti musamvere zimene zija mumvere ife. Pomaliza amunthalika pamene amayankhula kunjamba anazane napo kunena kuti awa ananena kuti azakulowesani mu 2020 azakulowesani ku Canaan koma sizidateke akuti I've seen ati ayima pamwamba pa phiri la mulanje ndipo aonako ku Canaan akuti kumeneko ndikakulowesani kumene nakulowesani atosati ku Bagamoyo ayi koma ku Canaan ndikakulowesani. So mwachidule mwina nditha kungolena motero ali nazonse. I think anazane naso kuti akuuza MCP government iwo mwina ngati mulungu ati let my people go. You know kuti I think anthu akuvutika under MCP government therefore iwo ngati DPP abwera kuti azapulumutsa anthuwa. So ukaiona manifesto ya DPP sikuti ndiyo kuti sitinazimvepo. I will not come here and say kuti sitinazimvepo, but what they're trying to do is they're trying to say kuti is easy they can deliver because it's very because of colors zodabwisa kuti munthu wina akawa chite kubwesatu mwina chachilendo chifukwa chake mwina munthu akabwesatu chachilendo chosiyana anthu amachaza changana kuti ichi ndechiti. So they have a good manifesto, I must say, just like ena wazipani zinasi. The question imene Malawi tili nayo padakali pano ndiyo kuti ma manifesto abwino ziko munomo, ma documents abwino amakhalamo kuwakwaniritsa imakhala nkhani zina. Iwo wakunena kuti mwaone imene adagwirira ntchito from 2014 to 2019 and kuti tiayeze based on what they deliver up to 2020 and he says kuti ndikubweraso kachikena kuti ndizapitirize pamene nasira even imene amalankhula Jane Ansah. And I must say kuti for the first time ineyo sindinamva Jane Ansah kuyankhula ku misonkhano yawo I think kumene amafuna kukala MP kunchewu ndimaziwa ngati judge komanso interaction yanga kwambiri ndiwo inali pamene anali make chair, you know, that type of interaction. But I'm now seeing Jane Ansah as a politician. And I was like, okay. So ineyo in my own head ndimakhala numabayizika now okay, the metamorphosis changing from that person kuzakhala munthu wandale uyuyu even imene amayankhula zamphamvu pamene paja wajazuse adada yankhule. I was like, okay, fani makumbukira madando type of woman that she was. Anamasuka sinaonera. Anamasuka kumbiri. Anasuka ngamwa. Anasuka ngamwa nditu. Naona mawa ujeni. Ujeni kuja kuma so no anasokoza na ndi achihana. Ayeno kichana maziwa kali nthawi zonse. Anachita po comment zone akuti anthu mukunena kuti amthalika sali bwino. Kodi mufuna azikanyamula myala? Mufuna azikalima munda mwachakwera? So ndi munthu oti yeyo akulu ni ndambo mozimira moto ndeni mukuti sali bwino mukutanthauza chake. So auje na achihana ndi amene anazusa ndakoma ndamba kuti akuti sada khale pasanja imeneyo timafuna tipase nthawi yabwino tikambirane chifukwa chokuti yes mafani zo kuti is that a new style of doing politics? No, we can as well talk about it because atumina sada kuti tukhanga kuti nasitufuna kuyankha kapena kuyankhulapo nkhani pakhala sizobisa ubani ndamsisa muli apa kuti anthu akhala ine sindinaonere so I cannot because I was by the way mangufuna tinene apa chifukwa choti panabwera mafunso ambiri chifukwa chani simupanga cover kunjamba at times momwe timapangira kuno imakhala first come first serve. Yes, amene afulumira kuti uzati mubwere muzagwire ntchito nkutilipira timatenga meja ngati confirmation. So iyo ngokhala ngati pempho kwa onse amene afuna titagwira nawo ntchito kuti chonde muzinena nthawi yabwino chifukwa anthu ena mazamba mafunso ngati pali china chake palibe china chake. It's just business. We go where we have been booked, where people have paid. So Saturday and Sunday adalipira dala MCP ndiye kunapidwa kwa MCP ko, that's why sinali kunjamba.
Lero mamawa tinali ku manifesto totally free. Yeah, koma kuti ngati ufuna nsonkhano wako kuchita mwamsanga. Osaponera bagamba. Ayi sikuna. Kuti akuti mukafuna mbwere Sunday. Chifukwa wina akuzobwera pa chitatu nkulipira. Nde walipirayo. Ndamene wajanganga. Ande panali zolankhula. Anthu ambiri amafunsa kuti ifa chani nanga anthu anazolowera kuti amationa ujeni ngati zimezo. Komanso inu ndine sitingapite kuli konse tu ya. Sitingapite kuli konse. Ndikuti sitingapite konse. Yes, sitingapite konse. Zona dia. So nkhani yokhuzana ndi Arthur Peter Mutharika. Yokhuzana ndi his physical fitness zakhazi kukambidwa. It's not a secret. Aliso akhala kukamba. Ndimanena kuti nkhani pali pawiri kapena patatu poti zionera. Chimene chimavuta kumalawi kuno nchonena kuti nkhani iliyonse timafuna kuti ziona kuchokera kumagaka a chipani. And that Malawi is one of the reasons why we are still poor. Tizasiye kumaonera nkhani nkumachita comment on nkhani purely because of political bias. China chili chosongo chona makaka a chipani. I was glad kunena kuti tili ku convention tili ku lilongo ku BICC. Wina wa DPP anabwera ndikunena kuti pa hot current chonde sikuti mukayankhuletu adati tuzowa kuti pena pake mphamvu nde zachepadi koma chonde mukabweze moto anazimaya awiri akuti koma chonde mukabweze moto. If what we're trying to say is kuyankhula zokhuza ndi msogoleri kunena kuti mwina ali physically fit or not tizikhala kuti tikuyankhula from a point of objectivity osati kunyoza. Tonsefe ndife anthu timatha okudwala ndipo tonse tizakalamba ndipo we have seen nthawi zina anthu amene ala akulu kapena okalamba kukhala better leaders kumuzi kuja kusiyanaso mwina ndi anyamata. We have seen it before midzi mwathumu. Nthawi zonse tikamayankhula za anthu zokhuzana ndi mmene anabadwira umoyo wawo kapena mmene amaonekera ndi bwino tizichita exercise umunthu and grace ifeyo ngati Malawi. So on that one ifeyo ngati Times sitingachite promote ndipo sitizakhalako kumbuyo kwa anthu amene anganyoze any of the candidates zinthu ngati zimene zizi. It's against our ethics. However, Malawi kukamba nkhani yokhuza nzonena kuti udindo wa president ndi udindo wovuta. Umakhala nthawi zina ma meeting atali. Nthawi zina umafunika uwerengeze ma document zitali. Nthawi zina umafunika ndithu kuti pamakhala is very demanding tenga nkhani ngati kuti muli ndi medical report ngati kuti muli ndi umboni. That is wrong. Ndipo ife sitingapange zimenezo, sitingapange defend zimenezozo. Mwani na mfundo yonena kuti mwini wake akunena kuti I am fit. What about if he says kuti I'm fit? If someone says kuti is fit, we will take him. Titenga zimene akuona. Koma ifeyo ngati Times as well. Tindu udindo and we have tanena kale nkhani ya watchdog. Sitomanya kuti ka watchdog. Are you telling me kuti achakwera for example lerolo atanena kuti zinthu zili bwino. Ife tikuona kuti zinthu zili bwino. Tinena kuti pati zinthu zili bwino fota achakwera na kuti zili bwino. No. So we shouldn't apply double standards. Ngata amthali katanena kuti ndili bwino. Ifeyo independently we have a job, we have a mandate, yeah, as professionals. Kuacha kuonaso nkunena kuti maybe we have concerns apo ndi apo. For example, are you sure kuti amuthalika atakuyenda campaign from Chitipa to Nsanje? Maybe not. Maybe chipani cha DPP may have to strategize. Mwina aenda puna pa helicopter or kapena mwina he will only feature on some key meetings. Komasati every single meeting. Because honestly when you look at him tunafika nditu chifupi nao ku BICC. You will find physically he may not be that fit. However, I said ku BICC pa TV but ndi pa radio ndine naso chimozi. His spirit seems very strong. Akumati akamaya nkhula mauwo ukamamva. Just like before. Ukumati ukamamva kaganizidwe kawo ndimene akuyankhulira still as strong. That's why anthu wazungulira kumanena kuti ifetu sitofuna kuti akanyamule Wilibala, ife sitofuna kuti akanyamule Njerwa. That's why they're going toward that because iwa kutizozona kuti kwa akayankhula kuma mutu ukhanga kuti uganizabe bwino. That's why they're standing on that particular defense. Nimafuna kuti nkhani mene ya promote. Yeah. Ine ndikuelewa mene alikizira Chunga. Ine sinafike zaka 50. Ndikuyandikira ku 50. 49? Ndikuyankhula ali mafote chakuti ndili mafotemo koma 50 sinafika. Kodi mesa bali tizikhala accountable. Ndili Saka accountable izikhala abantu wena ife ayi. Yeah, Banda. Ndimusokoneza. Chakuti. My point is 47. Ndi nyamata wangono. 47. Afote chakuti. Komano my point is zomwe ningabanga ndi 20 years. Sukuti ningamangupanga pano pai.
munthu as you are advancing in age pali zina zimene thupi lako limakuyankhula and sikulakwa ayi tonse timapemphera kuti mulungu mundisungire moyo nthawi yayitali kuti ndidzaone zizukulu zanga, because you understand kuti when you're aging there's some things you cannot do the way you used to do. So imagine when you go beyond 80, we don't expect kuti apita Mutharika zipanga zipiti goliro masama soti kumapanga push-ups. I think that would be asking too much from him. But what is clear, you can see kuti Mutharika aja sikuti he's as he was, but zinthu zina zake sakuzipanga with ease. That's why kubwera kubanjamba kuona nsanja ili hapo iwo ndikukhala mgalimoto. Chief, you cannot ignore that. Why would you come? So it's a security thing. Come. That's what we have. Lero. Wafika kale banjamba bacha. Chinga chitike ndichani. Yeah, but eventually ndaona atatsika eh. Yeah. Kutoka galimoto. Ineyo, allow me on this one to speculate. Go ahead. Ineme ndikuona ngati kuti kukwera mastepe might be a challenge for me, and I'm entitled to my opinion. Kukwera mastepe. That's why you would see kuti even kumene tinapita kuche. He tried kuti anapanga avoid my steps also. And like Bayana said, sikuti ndikunyoza tikamani nacho njoye. We are not saying kuti because of that he cannot be president. He should not stand for presidency. That's not what we are saying. We are just saying kuti koda anthu amene mwina tikumapezeka kuti we are pushing him too much. Do we understand kuti there are some things he cannot do? Who said kuti if you want to be president for this country, it means you have to go the whole country. Why do you have other people like Ajina if you were out of what's the point? Yes, that's what I was coming. Okay. I'm just agreeing with you. Okay. Because sometimes we place so much expectation on one person. Okay. As if you could even atapanda kubwera kusokano ina wake ndi kuti no inusimane na kuti fesi ngakhale kuna kuti it's the same way, it's the same principle. So the fact that Mutharika omwina sanga kwere mastepe does not mean you take away his ability to be president of this country. It's not what you're saying. But you are saying kuti munthu wina aliyense ukakhala kuti zaka zamba konjezera pamakhazi ndo zina zake zimene sungazipange mmene unalili every year that goes. Menanga pangira zindu 2019 ndi 2020 zimasiyana. So to say kuti he may not be physically fit mena lilipo yamba, it doesn't mean it kuna kuti ndekuti is not capable of becoming a presidential candidate. But zina zikumaoneka because abwera akhala mu galimoto ayankhulira galimoto kena akasika nkukakwera galimoto yawo. You understand? Yeah. Yes, that was very strange, we must say, because anzao ose anali kusanja kucha. We expected him to come out of his vehicle ukakhala nzao, which is what timaona nthawi zonse. Lero taona zosiyanako. We are just commenting on what we have seen. He said we may not have his medical report, we don't know what are the doctor's recommendation, tikungonena zimene taona with everyone else. I have personally interviewed Peter Mutharika many times, sitting interviews, and the nkhani mene ya his stamina. I've asked him 2 times. Mpaka pena no mafika uno kuti abasi ino nkhani itaika mbakali. He has told me kuti he's well. Sikulina tikuchokera ku Ndirande. You remember that tinaenda kwambiri the whole Banda. He actually said kunena kuti achirondiretsa ndikanakhala kuti timafuna so tipite kwa manje. Now I'm just saying this kuti mwini wake akunena kuti ine ndili bwino. Ena akunena kuti he may be weak. Tizichite hando bwanji nkhani ziwirizi. Ine ningomanga comment. Mwalipa fusolo? Daliva. Yeah. Wayana nazaba comment. It's in the same way kuti titoke, let's get away from Mutharika tipeleke chisanzo mana ndi Wayana, and I like his example. Kodi ajakwera ana kuti izi ndachita bwino. Koma ife ona mwana ti yapole apa maphonya. Sitinganene kuti ngakhale ne akakunena kuti achita bwino koma ife tikona taphonya. It's the same way. Mutharika athakumanya kuti ine ndili bwino pakamwa. Zimene tikuona physical thupi lawo likoza kumanena zina. That's why he did not climb kwa club out chini bacha. I don't think kunena choncho ndoti tikuanena kuti hey chifukwa chani mwapangira zimezi. We're just saying zimene, and sometimes there are people behind you, Brian, and we should not be blind to the fact that but ukhala anthu ena kumbuyo kwamene akuchita kukankha. Iye
kupita zimene kunazo kodi inu do you expect munthu kuti ayende pena paliponse mutanena kuti ifeyo ngati DPP we've decided kuti Peter Mutharika atuluka kanka follow koka, who is going to blame you for that? But akatuluka akunena chani and why mwapangira environment yotani yokuti azikhala comfortable, because the one has to be comfortable in the environment that is kuti ayankhule. Mina manene awa listening to his voice anayima apo pa ucheni pachi the whole 20 minutes that he spoke, he was standing up. Yeah. That's why ndimakusani kuti ineyo mmene ndawerengera and sindikuna kuti ndini medical report yawo mmene ndawerengera ndikuona ngati kuti kuponya miyendo chonchi might be a challenge. That's why kujaku adazungulira sadakwere mastepe apapaso sadasike pepa kuti akwere kakwera pansanja paja ndi nkhani ina. That's why he was safe sitting in his car, because he got down and entered into another car. Mwinaso china chimene tinganene chonena kuti be true to yourself. Iwo ngati aona kapena anthu amene azungulira kapena kani madokotala kandani amene amathandizira aona kuti pa mastepe awo kuti awo akakwere mina sizingakhale zabwino kuli mwina asakwere. Yes. Chifukwa anthu fesa mayiwale ndalezi zimachita kubwera. Amutharika ni munthu, and ngati pali challenge ina iliyonse we accept on safety makhala ni ma challenges osiyana. What I'm trying to say is asakakamiza Mutharika to do things that he cannot do. He should not climb mastepo for the sake of political clout kapena kuti political mileage. Chikoka alinacho alibe. Chikoka alinacho. And I'll tell you why. Anthu a DPP inazisathuso ambiri a DPP amene macheza nawo. One of them namfusapo unena kuti why have you opted kuti fika Mutharika atala achita retire? You should not forget that he came to a point where anaoneka ngati azitaya, and nthawi imene anthu ena ankaonesa chidwi kuti akhale president wa chipani chicha achina Nakumwa achina Msaka ndiye na otero anandiuza unena kuti you know what, timati tikakhala kuona gulu lonselo limene lili kumeneko munthu amene amalawi angathe kumulemekeza nkumuvotera kwathuko timaona kuti dzina ndila Mutharika. And that's why they pleaded with him to come back. And even iwo amachita kunena kuti inetu sinimafuna kuti I should come back. Koma ntaona za mavuto amene alipo, you know, I've come to save Malawi. Akhala kunena choncho kuti let's be careful. So for me, I will tell you kunena kuti in terms of a brand, he is a popular brand. Yes. Banda, a couple of times you asked Mutharika before, are you running for office? Yes or no? Yes or no? At that time, he was still not decided. And Ankanena kuti was consulting. Because Bayana Chunga and Hamakrubira kuti the only person who can challenge Achakwera. Seriously. Unkona kuti Achakwera so kumana ndi munthu wina wagamina koza he's gonna give him a good run for the presidency. Ndauti mwina nda Mutharika. We understand that. So that's why you would see kuti those people akuziwa kuti munthu amene angapikisane understand kokufunsani funso lomwelo. Yes. Kuti inuyo mukuona kuti Mutharika is popular kapena no, you amwini panopa pachilungamo pake andinenda khandi kunena chifaike anthu amakuya nani ndimanena kuti kunena mona mtima mpikisano wa chisankho chimene chikubwerachi ukhala pakati pa MCP ndi DPP. Sindikanena choncho ndoti ndikunyoza kuti UDM sichipani cha mphamvu kapena PP sichipani cha mphamvu, UDF sichipani cha mphamvu. That's not what I'm saying. Koma pera pake anthu a Mulungu tiziti tikakhala tiziuzana kozoona. Banda Enawa aka ndi nzanga wina amasatira chipani cha UTM kwambiri. Dana ndimbira phone. Andimbira phone last week. Okay. Akuti ndikufuna nambala ya Wonder Msiska. Kwa muzandipase pano. Muzandipase pa 17 September kwa UTM. Kuti kabambe akamasati akusogola ndifuna ndizayimbire ndikwa kungwa pasamoni kwa uza kunena kuti achimwene izizi ama iwala UTM kwambiri. Akutero From ngweso najua kumbuchiranso. But if you zimango chitika kuti mwina anthu akuchita pick on him, but even ineyo zimenezo ndakhandi kukamba. Here's the point. Kunjaku kunali malemu achilima.
Yeah. Amene campaign. Have you finished your thought? No. For so long, Is he popular or not? The question is very popular. Is Peter Mutharika popular or not? That's why Brian, by extension, and Takumana Udikaya Kuyenda, Kasa Kuyenda, if it didn't vote la BMW. Am I again for an open language? Yes. The lady said that on TV. Yes, they say that. Those are people that are frustrated with so many things that probably are not going according to their expectations. And that's why Brian, I mean, inenda ninaso. Kuti ngati pali munthu amene anthu akumaona kuti uyuyu can challenge achakwera. Ndi kukhala ndi chance yambiri yokuti he might wrestle it away from him. Mwina ndamuthalika. You understand? So that you should not, let's not pretend. Yeah. So to ask me, no, by all means, he is, even IMCB akakhala akumayang'ana ndipo Brian italephereka alliance ya UTM ndi DPP. IMCB anasekerera. And for me I saw kuti okay, these guys are so nanhajira ukaukawawa, they cannot unite kuti akhale no ndi ma chances awo ambiri. Because MCP panopa what they are going to do, they are going to see kuti kusagwirizana kumene kuli ndiwowa. Iwowa kungoena kuti azilimbise malo ena ndiena kuti mwina apitize chinthu. So don't underestimate greed as well. Koma to say kuti pound for pound mwaika achakwera apa mwaika Mutharika apa onsewa ali ndi ma strength awo, onsewa ali ndi ma weaknesses awo, koma ndi amene atazakhale kuti for me neck to neck enawa azabwera pambuyo pa amene wawa. Yeah, Nakudulani, you had a thought. Yeah, it's your time now. Nimanena kuti Fani maiso kama moderator wa bwino. Nandi we moderator ukafuna. Say that again. Say that again. Wakasuku yangu azofuna zake apa kudula. Usakupotolezera mbali hapo. Mango kuzwa ndado. Wabisala hapa wewe. Kajibewa kata mbali. Komatole yosimna ndia. Kajibewa kata mbali. Chapito. It's your time, sir. Nditele. Tinaona malemu Saulos Councilima. Amene anachita mount one of the best, exciting and creative campaigns ever. Imene tinaona. Kuyamba ma resources ake zimene mayankhula ndi even publicity, the media coverage and design delivery inali campaign nditu kawawa. Unfortunately, mavota amene anapeza inali 1 million basi. That's the most he got. Him as a president. Him as a presidential candidate. Yes. Yeah. And the chipani cha UTM only managed to get 4 MPs. 4 MPs. That should tell you kunena kuti it's not easy chipani chote changwamba kumene kupanga penetrate malayi muno. Osati fote alibe kutegera. Mwafacho nena kuti mene tilili ifeyo anthu ngati dziko amene anachuluka ndi anthu onena kuti ali rural masses. Rural masses samakhala pa Facebook. Rural masses inuyo mutakupanga appeal mwina to the elite kwa anyamata osamba ndotero. Koma kuti munthu mukamfikira wakumudzi amafunika kuti mukhale ndi ma structure abwino at a constituency level, ku area, ku branch, ku district mpaka ku region. Chifukwa anthu amene aja kwa yankhulachi amakhala ndi amene amadya nawo, amapita nawo kumaliro, amene akudziwa mavuto awo akumudzi kuja. So if you ask me, kuti during these years UTM yachita build ma structures onsewa kuchokera chaka cha 2020 kapena 2019 kufikira panopo, I seriously doubt ngati achita build ma structures yo. Sili kunena kuti alibe kuthekera kunena usanga chite bwino. In fact, if we wish everybody the best. However, timanena so zinena objectively. Objectively, chipani cha DPP, komanso chipani cha MCP, ma structures out. Anaika mizu ma district onse, and they may have an upper hand when it comes to kupeza ma MP komanso ngakhale presidential candidacy. Now finally nkhani ya akabambe ndi munthu onena kuti even umati ukaona pa ma candidate onsewa munthu amene amatha kuchita kufotokoza mwina nkhani za chuma kuposa mwina aliyese is Kabambe for me. Ndakabambe. I don't think there is another candidate who is explaining the economy as well as Akabambe. Koma
it's not just about explaining the economy. Nkhani ndionena kuti kodi ali ndi chikoka ngakhale so munthu wakunthalire ngakhale so munthu wakunsanje lalanje ngakhale munthu wakuntchisi ngakhale so munthu wakuthyolo. So muona kunena kuti he has a lot of work to do. Iwo ngati munthu to brand himself kuzafika pamene anali achilima kapena even kupita komanso chipanicho kuti ma structures ake athe kuthandizira. Mwina mawawa ndisaiwale anthu ena a UTM titacheza nawo nthawi ina ananena kuti ifeyo mu 2019 tinachita concentrate kumchita campaign president, sitinalowe kwambiri kuchita promote nkhani ya ma constituency ndi kupeza ma MP, and that's why tinangopeza ma MP4. Akuti ulendo uno they will try to do things different. I wish them all the best. Chabwino ti lowere ku nkhani nthawi kuthamanga kwambiri tilibe nthawi yokwanira. Wamwetsa kuti ife tikati kumwetsa ndiye kuti kugoletsa. Titimvetsetsana pamene. Waponya ndani mchipeta ichi cha running mates. Mwamsanga just ningomaliza basi na yangu la chunga sana yanke yanko. Mkakumbukira history yathu ya azisankho abingwa mtalika mali bingwa mtalika ata ima ndi chipani chawo sizidatheke. Pamene a chair abakili muzana atenga mkuzaima under the UTF. Yes. The story was different. Sometimes older ka ulindo nsogolero wabwino. Koma the institution that is backing you. It's very important. Some institutions are small. My institutions and it's a straight win. Ena ke kungobwera kuima kumbuyo kwako kuti ndi amene ima class straight win. So zimezo samaiwale. Back to my running mate. Amene wamwetsa kwa ineyo mwina akulu 5. Because yena anandilembera pano mandi opyeza kuti nyoza chanchani kuti ife ni matemba sini manyoza ayi inafika mpaka mene ajikutenda ndikulembera ni court ujeni. So I told them proceed chief, because but timakwana nazo it's an opinion chief and I they kuli kuno khala ngofunsa chonchi and I said you can proceed yeah so kuli kuno khala ngofunsa chonchi chief what's the brand pantu 22 amene ali ndi kulingalira kufuna kukhala president. They ranging from number 1 to 22. Winners are number 22 in terms of votes. So Olomukwiye might not be today, but tomorrow, bazakhala winner number 22. Zitengeni zamwe kuti tukuzani kukadalima sana kuti muone kuti mukhoza kugwira pati ndi pati. And sili kudana nanu ine ndilibe munthu amene ndikumukondera ayi. Because they are 22 Malawians that are going to make a decision. 7.2 Malawians. Yes. Chifukwa cha mavoti if all the way to vote. Now my running mates, an interesting story made my friend in Brian in the MCP Razras Chakwera ndi Avitumbiko Mumba. You remember kuti munali mu holo momwe chamo mene Avitumbiko Mumba ankapezeka kuti aliphera kukhala wachiwiri first ujeni vice president wachani MCP. Anthu memu jamo Avitumbiko mfuna uchita ulira mene amakhazulirana ukauka MCP. Newamona bena zimene amapanga mulungu. Mu holo lomwelo limene anthu ankanyoza Avitumbiko Mumba lero li anthu acha akunyamula mafailo a Avitumbiko Mumba ngati bwana mulungu zima mapanga life momuja muholo momuja chifukwa chake Bible limanena kuti he prepares a table in the presence of our enemies. Sikuti mulungu akamadalitsa adani athu sadzu akhala atatseka maso ayamaona in the presence nde amaja timawerenga ngati Bible pano bazi kuchitika in our lifetime where we saw in the same home Mumba being humiliated ena kuseka mwachipongwe mene nakhalira bout mene jaifa sina yamasewera convention mene lero muholo momuja achakwera sana malize ndikuchula zina lomwelo kuti my running mate a Dr. Razvaska my running mate is Vitumbiko sada chiwenisani mwemwe sada malize anthu aone kuti ena member jazinali zili zikupwete kabe kwa bwana alamula bwana Avitumbiko tatenga masailini tu pa lero akumati omalizira kufika pangati a president Chakwera palibe ndakuna kunchisi amumba achimwendo andani akuyakula amalondera kaya ndani ose kudikira temu yatembenuka bwana uja adali pa akali aladzana anali pambuyo uja adalephera kukhala first vice president. That's how nchifukwa chake ndimanena mulungu ndopsa chifukwa chake ndimanena kuti tikhala bwino ndi wanthu mulungu adatibisira mawa kwambiri ndikozo ababa ndemauka no ndinazona kodi lino mukauka kuti makuza apa ndemauka makuza makuza
mulungu anatibisira mawa tizikhala bwino ndi munthu lero amene akuoneka ngati munthu wopanda ntchito mawa akuzozakhala pachipata pokuti feyo the same hole amumba adachoka chonyowa kuchoka chozemba adachoka chonyowa amumba the same hole ndiye mulungu anene kuti ndikubwerezeranso ku BRCC kumwe kumene ukalemekeza masairini mwene uchako mwaona zabaga ndi mene zimakhalira and also maybe so pali phunziro lina loti titengepo mukati muone zipani zonsezi maka zimene timazitchula kuti zikulu zoteroza zinali ndi ma-convention ma-convention imo anasankha first vice president second vice president ena mpaka na president wachitatu kuchita represent ma region ena mpaka na 4 wacha koma none of the presidents wasankhapo running mate among those 4 or those 3 then masifusa kuti what is this telling us kapena kuti zipanizi ziwunikireso ma convention fa convention kujatu kumakhaso ngati malonda amayenda kumene kuja kumachitikaso zambiri za chinyengo and maybe anthu ena amene amapezeka kuti avoteredwa they may not necessarily be anthu amene watenga usogoleri amaona kuti iya awanga khale chipani cha afuna they may not be the best kuti andipange partner so mwina zipanizi ziwunikirenso kunena kuti apapa zinthu tumayendesa bwanji ku BRCC tinanena kuti achakwera atenge munthu amene awabweretsere mavoti ndipo inu mudanena kuti mpikisano udali pakati pa anyahara ndi vitombiko mumba ndene nanena kuti mwa awiriwa mukazalanga abweretsere voti inonseni koma in terms of nimakumbukira hot quarantine akumbuyo ku tinazanena pano kunena kuti mukapita chigawo cha kumpoto anthu amene akuoneka kuti akusokolera MCP munthu amene ali ndi chikoka more than others ndi vitombiko mumba koma mai Catherine Gotanhala ndi munthu wakhala nthawi yayitali mchipanicho kusiyanisa ndi amumba komanso ni munthu amene mchipanipo generally amampanga accept as their own koma awa amumba amaona ngati is disruptive munthu woti wangobwera from nowhere now chipani cha Malawi Congress yasiyana ndi zipani zinazi chipani cho very traditional party now very traditional mavufu so ma traditional parties muzaona kuti munthu ma new entrants amavutika even achakwera kuti atenge udindo umene uja 2013 kulera si padavuta so andusankaona MCP so in conclusion mukamapita kuzisankho muziona manambala and sometimes muzichanga forgo maudana amene muli nawo kapena kusamvana kwanu have your eyes on the ball yang'anani chisankho zinazo mathaku zakonza after the elections kumazimakhala ngati kuti anthu mukukangana nkuyiwala kuti pa 16 muthaku zaluza nonse nkumasalira limodzi then kumane atapindulanji koma tidakakhala ndi uyu mwina bwezi tidawoloka I don't know ngati mufuna yama passport tiyambe lero nthawi ili ndi yativu mano anthu amadandaula kuti mapassport tingomaliza nsanga papa makamba pajapa tinkayamikira a Newton Kambala tidayamikira Mai Gotanhala kuti ngakhala amaziwa kuti I think game isiyanga kuma they were very humble the humility that they show that they had shown on that day I think cannot go without commending kumene kunde kukhala. If you ask me, the biggest winners, amenatiphunzitsa chikhalidwe ndi akambala ndipo ine ndawaimbira kuti kutoko because I was so convinced kuti ndakambala awadati dusa maona akadusa apa popanda wala bada kuti I was so convinced ndikaona matractor awiri ndikane kuti ndakambala komano anandikuza kunena kuti even imene timanyamuka ndikudziwa kunena kuti timafuna tikusewereni kumene anyahara ndikubira so kuti amadziwa inde nada kwa memu kumaweva chonje she was told that akulu tiphunzire kuti kudzichepetsa kwabwino mwimaliza bwanji nkhani
passport pakhalano panopa koma nkhani ya Italy ofunika mwina tizai passport next Sunday anthu akufuna mapassport ataenda chifukwa chokuti anthu akudwala eti munyengo yaka fast uyu nditi panopa ndi mukukafika pa 16 September sikuti dzidikira so usual programming tichedwa pakachitika kena kanyika passport moving with the time nini mwana ngati ma passport chikuchitika kena ka fast pachiwiri chifukwa kuzela anthu chifukwa pali nkhani yoti amalawi amvesese kuti ku immigration kukuchitika zotani siza network there's a lot of tisaisokoneza komano chimene tingapemphe ndiyoti pali anthu amene akudikira passport ni matenda ndi chani ali ma appointments ni ma doctors chonde tate ndithamangiseni maujeni wa ma process kuti tathandize akusintha mwinaso kungwapempha akuboma kuti mukamayankhula kwa anthu zokhuzana ndi nkhani ya ma passport kapena ku immigration please yankhulani zinthu zimene pamawa sizakubwererana ngati mukudziwa zona you are not sure, it's better to say we are not quite sure, we'll come back to you maybe in a week's time or so. Koma zoma ti muyankhula izi ndikumana tamba kuprinta ife nkupita nkapeza simu kuprinta nkulakwisa komanso anthu akumene kuja ku immigration ni ma technocrats tenta asiye give them the space agwire ntchito ngati anthu oti anaphunzira anazama pa ntchito yawo pasamakhale political interference zimene zimaononga dziko itigamba nkhani njaikulu ngango ikamba chonchi ibwera ngati masalaza muyimaliza bwanji nkhani ya lero nkhani ya lero tiyambe ndi uku ningoyambiratu ndi ya running mate running mate andi kuthekera kobweresa mavoti kapena kuthamangisa mavoti anthu amatha kuthawa kuti na uyu ine ayi taonapo anthu akuyankhula after that day. So tione nkhani yonena kuti let's learn kuti President Payeka can only get votes to a certain extent. Kwinaku amafunika kuti ena amuthandize inu amene mwasankhidwa kama running mate sikuti ndinu anthu zidole zosangalatsa anthu kapena zongokongolesa campaign. Go on the ground and support your candidate. Chifukwa inu ya president in standing in waiting, vice president in waiting. MCP itaima yokha zidavuta, UTM itaima yokha zidavuta, atapezana achakwera ndi malemu chilima kupanga. Can you say that again? MCP itaima yokha idalephera. Okay. UTM itaima yokha idalephera. Okay. Atasakanizana kuti achakwera ngati presidential candidate wa MCP malemu chilima ngati running mate under MCP adadusa zimene akunena wawa osamuchepesa running mate. Ngati ena khumudwa chifukwa cha running mate ngati mpata udakalipo kuti mukhoza kuichuna ichuneni amega manena kuti kangati palikalawansi osakakamira zinthu zokuti mukagwa nazo kumphe sizikuthandizani ngati yofunika uchuna ichuneni muziyang'ana nkhope za anthu abale anu amene mwayenda nawo ulendo onsewu kuti nkhope izi zikusangalala anthu ena ali ndungu they are not happy, they are telling you a story mukagwa mawazana kuti feti maziwa atu. So running mate ndofunikira sangoti yayi anthu akungoziwa achakwera okha iye anthu angoziwa muthalika okha afunaso kuziwa kuti kodi uyoyo ndi ndani amene yoyo. Ine ndimafuna nene kuti mwayankhula zamphamvu kwa ndibwereke mawu amene mudayankhula ino kuti tiphunzire za moyo wa mawa. Amumba adanyozeka mu holo muja and I was there. Ndipo ndimafuna nene kuti akaza amumba tapatse solemu adanyozeka atu anthu aja akadakhala wena akadathawa abambo aja mondichitisa manyazi ndikusanizona ali pazimayena unduna kungotha unduna kuthawa basizimayi cheka koma amayi aja kulikonse mumanyazi momwemo in the valley ya manyaziyo sadataye amuna awo aja lero ali mukidzi. So ndimafuna ndinene kuti tisamata yani nthawi ya mavuto chifukwa ali babwenzi ena nthawi ya mavuto samaoneka nthawi yatithera mulungu adatibisira mawa tizikhala bwino ndi wina ali pachifukwa chimenechi tizikhala ndi mantha chifukwa sitimaziwa kuti mawa libalanje ziziti opsa kuti kodi awawa akoza kukhala ndani mawa amshishawa aujena awawa American boy the American boy Chunga
ndikuti mulungu atafuna kwathandiza akathandizira kwa America ino ndine namene atithandizire mulungu kucheka Silicon Valley ndikufuna ndikuyamike tamvetsana pamene Kwambiri. mulungu anatibisira mawa tizikhala ni nezoma nyozana we need to be Aya, humble. bwana. We need to be Chifukwa humble. osapepusa chilengedwe cha Mulungu. anytime Mulungu atautembenuza Zimata utembenuka. twani mamwadisi Yeah. anytime twinkling Yeah. overnight Yeah. mumba God. was chifukwa mumba anthu anamukhazika Basi. amene utikathana naye Amamu- oyempisa Constituency. constituency Or convention. panomuona kata zikulembedwa For him ayayi to compete to convention. Mukumbukira. Panali drama. Muona- Drama total. adathana naye Yes. pamene kuti tathana naye Yes. oyempisa ine olo akumene sayimira Siziteka. koma mulungu adati akonza in the kale twinkling of an eye Yes. mulungu akhoza kutithandiza olo inuyo tiwampha pano Yes. mulungu akhoza kukuthandizani nthawi imodzi pofika mawa kuti Rallyment. amsishaja zaida basi. olo ine kumene Yes. kubwera iniyo basi kumodza sayinitsa mapepala kwai imakutenga kamasayina awa ndafuna kuti ndowangano awa tikatero ezani chisanzo Tamaliza. Ili muzisaini sana. Ile ndikumaliza program. Hot current yata. Nine Brian Banda malomwa ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre wishing you the very best amandizemberera munthu yawe wishing you the tatuteka inomengira ndemamba kali ndiyamba we can eat wishing you the very best of the night and goodbye.